ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നലെ മുതൽ നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ച ദിനം പ്രതി നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മരുന്നുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണ പരമ്പര ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻ പാരസെറ്റമോൾ ആണ്. ഇത്രമാത്രം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്വീകാര്യമായ ഒരു മെഡിസിൻ വേറെ ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം. നമുക്കൊരു തലവേദന വന്നാലോ, നമുക്ക് എന്ത് വേദന എന്തും ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു പനി വന്നാൽ ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു അത്യാവശ്യ മെഡിസിൻ എന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ വീടുകളിലും എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു മെഡിസിനാണ് പാരസെറ്റമോൾ. എല്ലാവരും ഒപ്പം കരുതുന്ന ഒരു മെഡിസിനുമാണ് പാരസെറ്റമോൾ. ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പാരസെറ്റമോളിൻ്റെ ഒരു ലെവലൊന്ന് മാറ്റിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും. ഡോളോ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയുക. അത് 650 mg തന്നെ എല്ലാവർക്കും വേണം താനും. 1950-കൾ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് മറ്റു മരുന്നുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരുപാട് പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാതെ പെയിൻ കില്ലർ എന്ന രീതിയിലും പനിച്ചൂടിൽ നിന്നുള്ള റെമഡി എന്ന രീതിയിലുമൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു വരുന്നതാണ് പാരസെറ്റമോളിനെ. രോഗാവസ്ഥ മൂലമുണ്ടാകുന്ന അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഡോസേജിൽ വളരെ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ഈ മരുന്നും ഇന്ന് വളരെ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അതിന് കാരണം ഒന്ന് മാത്രമാണ്, അതിൻ്റെ ഓവർ യൂസേജും ഓവർ ഡോസേജുമാണ്. ഒരു വ്യക്തി പാരസെറ്റമോളിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഫാർമസിയിൽ എത്തിയാൽ അവരെ ആ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഡോസേജ് ഫോം കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ അമിതമായ ഉപയോഗം, അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അനാവശ്യമായ ഡോസേജ് ക്രമം, അതൊക്കെ വരുത്തി വയ്ക്കാവുന്ന വിനകളെക്കുറിച്ച് കൂടി അവരെ ബോധവാന്മാരാക്കാൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇന്ന് നമുക്ക് പാരസെറ്റമോളിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. പാരസെറ്റമോൾ അഥവാ അസെറ്റമിനോഫെൻ. It is one of the most popular and most commonly used analgesic and antipyretic drugs around the world, available without a prescription. It is often categorized alongside NSAIDs, that is non-steroidal anti-inflammatory drugs, due to its ability to inhibit the cyclooxygenase or COX pathways. It is thought to exert central action, which ultimately leads to the alleviation of pain symptoms. Otherwise, it states that acetaminophen increases the pain threshold by inhibiting two isoforms of cyclooxygenase, COX-1 and COX-2, which are involved in prostaglandin synthesis. Prostaglandins are responsible for eliciting pain sensations. Acetaminophen does not inhibit cyclooxygenase in peripheral tissues, and therefore it has no peripheral anti-inflammatory effect. Antipyretic action of acetaminophen are likely attributed to direct action on heat-regulating centers in the brain, resulting in peripheral vasodilation, sweating, and loss of body heat. This drug has no anti-inflammatory effects. As opposed to the salicylate drug class, acetaminophen does not disrupt tubular secretion of uric acid and does not affect acid-base balance if taken at the recommended doses. Acetaminophen does not disrupt hemostasis and does not have inhibitory activity against platelet aggregation. Allergic reactions are rare occurrences following acetaminophen use. Acetaminophen is the drug of choice in patients that cannot be treated with non-steroidal anti-inflammatory drugs. It is recommended as a first-line treatment of pain associated with osteoarthritis. Because of its low risk of causing allergic reaction, this drug can be administered in patients who are intolerant to salicylates and those with allergic tendencies, including bronchial asthmatics. Specific dosing guidelines should be followed when administering acetaminophen to pregnant and breastfeeding women and children under 12 years of age. In conclusion, acetaminophen is a non-narcotic analgesic and antipyretic drug. It is used to relieve pain of moderate intensity, such as usually occurs in headache and in many muscle, joint, and peripheral nerve disorders. Headaches are one of the most common indications for the use of acetaminophen. Acetaminophen is used to treat acute tension headaches and mild to moderate migraine, especially in combination with caffeine and aspirin.
Acetaminophen is indicated in chronic pain associated with rheumatoid arthritis, back or hip pain, osteoarthritis, dental pain, or acute pain due to soft tissue injury. Acetaminophen is a suitable substitute for aspirin for its analgesic and antipyretic uses in case where aspirin is contraindicated, especially in some situations like gastric bleeding or when the prolongation of bleeding time caused by aspirin would be a disadvantage. Acetaminophen has been used in studies of pain relief following obstetric and gynecological procedures including cesarean section, hysterectomy, tubal ligation, primary dysmenorrhea, and termination of pregnancy. Acetaminophen is also used to manage chronic pain of cancer, postpartum and post-operative pain after minor surgery. In a double-blind crossover study, the analgesic oral butyrophenol and acetaminophen in combination showed additive analgesic effect against moderate to severe pain due to metastatic carcinoma over that of individual drug. Paracetamol is well-tolerated drug and produce few side effects from the gastrointestinal tract. However, despite that, every year has seen a steadily increasing number of registered cases of paracetamol-induced liver intoxication all over the world due to its overusage and overdosage. Acetaminophen was initially approved by US FDA in 1951 and is available in varieties of forms including syrup form, regular tablets, effervescent tablets, injection, and suppository. Paracetamol dosing can vary according to the range of factors including age, weight, and the strength of the product. It is important to read the product label for the correct dosing instructions. At the time of dispensing, the following instructions conveyed to the patient to avoid the complications during medication. First one is take the medicine as per the dose and duration prescribed by the doctor. Paracetamol should be taken with food or milk to prevent upset stomach. Long-term use may lead to serious complications such as stomach bleeding and kidney problems. Do not take indigestion remedies like antacid within 2 hours of taking paracetamol. Avoid consuming alcohol while taking this medicine as it can increase risk of stomach problems. Inform doctor if patient have liver disease as your dose may need to be adjusted. Regular monitoring of kidney function, liver function and level of blood component is necessary if taking this medicine for long-term treatment. Acetylcysteine has long been recognized as an effective antidote by oral and intravenous administration, minimizing the risk and severity of acute liver injury if administered sufficiently early after a paracetamol overdose. പാരസെറ്റമോൾ എന്ന മരുന്ന് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് എന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. വേദന ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന സമയങ്ങളിലും പനിച്ചൂട് അധികരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലുമൊക്കെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് പാരസെറ്റമോൾ. അതിനെ മരുന്നായി മാത്രം കാണുക, നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ ഒപ്പത്തിലേക്ക് അതിനെ കൂട്ടാതിരിക്കുക. ആവശ്യത്തിനും അനാവശ്യത്തിനും അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രവണതയെ മാറ്റി നിർത്തുക. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കാലത്തിലേക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും പനിയുള്ള സമയങ്ങളിൽ കൃത്യമായ ഇടവേളകൾ പറയുന്നുണ്ടാവും. ആ ഇടവേളകളിൽ മാത്രം മരുന്ന് കൊടുക്കുക. അതും ആ കൃത്യമായ അളവിൽ മാത്രം കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതിവിടെ എടുത്തു പറയാനൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട്. ചില കുട്ടികൾക്ക് ചൂട് അധികരിക്കുമ്പോൾ, പനിച്ചൂട് അധികരിക്കുമ്പോൾ ഫിക്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ മാതാപിതാക്കളോട് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കും, ചൂട് അധികരിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കരുത്, കൃത്യമായി മരുന്ന് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇവർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതൊരു മരുന്നിനും അതിൻ്റെ ആക്ഷനിലേക്ക് എത്താനായിട്ടൊരു സമയം ഉണ്ടാകും. ആ സമയം കാത്തു നിൽക്കാതെ വീണ്ടും ഈ സെയിം ഡോസ് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ മിക്കപ്പോഴും കണ്ടുവരാറുണ്ട്, പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട്, കണ്ടുവരാറുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തെ മനഃപൂർവ്വം തന്നെ ഒഴിവാക്കണം. നമ്മളത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞവരെ മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം.
ചില കേസിൽ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ 4 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 6 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് പാരസെറ്റമോൾ സിറപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറയുന്ന കേസിൽ സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് മെഫെനമിക്കിൻ്റെ സിറപ്പ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ആ ഒരു ടൈം പീരീഡിനുള്ളിൽ വീണ്ടും ചൂട് അധികരിക്കുവാണെങ്കിൽ പാരസെറ്റമോൾ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതെ വേറെ സപ്പോർട്ടീവായി ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറപ്പ്. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡോക്ടർ എന്താണോ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൃത്യമായി പേഷ്യൻറ്റിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം. അത് അങ്ങനെ തന്നെ പിന്തുടരേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും വേണം. അപ്പോൾ എല്ലാ ഫാർമസിസ്റ്റ് സുഹൃത്തുക്കൾക്കും 1000 നന്ദി. അടുത്ത ഒരു എപ്പിസോഡിൽ കാണും വരേക്കും ബൈ.